In what? Introduction in Java. So what is Java, sir? Java is a programming language, right? So components of Java. See, sir, we have a three components, 1, 2, 3, 4 components of there. JSE, JEE, JME, JFX. JSE, JEE, JME, JFX. Okay. So JSE stands for Java Standard Edition. So JSE stands for Java Standard Edition. It is also called as core Java. It is used for developing desktop applications like Windows applications. Okay. See here, we are not Java developers. We are not Java developers. We are Selenium automation testers. In Selenium automation testers, we are using Java programming language. Okay, learning all these components are not required. We are learning JSC, that is core Java, Java Standard Edition, which are required for Selenium. Which are required for Selenium automation, that Java we are learning. So, however, we are covering nearly 70 to 80% of JSC concepts, means core Java concepts. Okay. JEE, Java Enterprise Edition. It is also called as J2E. JEE, instead of 2 E's, J2E also we can call, okay? It is a combination of JSC plus JE. It is called as advanced Java. It is used to develop web applications. Okay? Web applications. Anyway, we are not developing any applications, okay? So we are not developing any applications. Just we are using Java concepts in our Selenium programming. Okay? JME, Java Macro Edition. Okay? So it is used to develop mobile applications. Okay? And JFX stands for Java FX only. Java FX. It is used to develop graphic games related applications. So have seen some Cartoon Networks, right? So some kind of applications like that. Okay. So Java is a programming language. It is developed in, I guess, 1965, I guess, from Sun Microsystem. Sun Micro, right? Yeah. But now owned by who? Oracle. Okay, components. Java text, okay? Yeah. So why Java is a portable language?
First of all, what is portable language? What is portable language? See, is it available? See. So, what is a portable language? Okay. See, sir, what the meaning of it is? If any language working in multiple hardware, software, or hardware environments is called as portable language. Any language supports in multiple languages. So that language we're calling as a portable language. Okay. Portable language. So Java can work in Windows operating system as well as CUI operating system, character user interface or operating system. Then why Java is portable language? Because it works in multiple OS like CUI and GUI. C stand for GUI stand for so CUI examples Linux, Unix, and GUI operating system examples Windows. So it supports both languages. I mean both environments. So whenever you're installing Java in Windows, it's asking for some options, right? Whether you want to install in which operating system. We have seen, right? See, if you're selecting Windows operating system, it install Windows JVM. If you're selecting OS like Linux, Linux related JVM will install. So it has multiple JVMs, Java virtual machines. What is the JVM? With JVM only Java programs runs. So whenever I want to run, sir, compulsory we require JVM, Java virtual machines. So this helps to execute your Java program. So whenever I install Java in Windows, Windows JVM will install. So if I install Java in Linux, Linux JVM will install so that it makes us a compatibility. Compatibility nothing but portability. For example, google.com. I can open google.com in multiple browsers. I can open in Chrome browser. I can open in Firefox. I can open in Edge. That we are calling as a browser compatibility. Browser compatibility means what, sir? Browser compatibility means any web applications opens in multiple browsers, it should work. So that we are calling as a browser compatibility. Chrome browser, Firefox browser, Edge browser, Safari browser like that. Okay, browser compatibility. Suppose you have an account in hdfcbank.com, right? So hdfcbank.com. So you may open in Chrome, you may open in Firefox, you may open in Edge, right? It should work. That we are calling as what, sir? Browser compatibility. So whether the web application working under customer expected browsers or not, browser compatibility. Like Java also compatibility, portability means it will work under multiple environments like Linux, CUI operating system as well as GUI operating system. ఇదంతా మనకంతా అవసరం లేదు. So we are learning Java programming with respect to Selenium. Okay. Now, why Java is portable language? Because it works in multiple OS. Okay. Now, configure Java into Eclipse. This already we have seen, right? Okay. Divya, have you installed Eclipse? Did you bring your laptop today? We will do that. Okay, fine. Yeah. Fine. So Eclipse is installed. Is Eclipse installed? Eclipse Java are installed? Okay. No problem. We'll do that. Okay. Anyway, that concept is over, but I will help you on that. No issues. Okay. Right. Yeah, this already explained, right? Configure Java into Eclipse.
And also we have seen like writing one very one small program, system.out.println hello. No, so we executed, and also we have configured Selenium WebDriver also. Okay, and also we have configured Selenium WebDriver in two options with the Java project with the Maven project. And also we have seen with the two different versions, latest version, older versions also. I have explained the difference between these two also. In older version, system.setProperty is required, and new version is not required. Directly I can work with the Chrome browser. I mean, Chrome driver equal to new Chrome driver library, we can work it, right? Anyway, that's concept is covered, okay? Now, configure Java entity, that is also completed, okay? Now, this is enough. This is enough, okay? Chapter 1 completed. Now, this is a small topic, okay? And now, from here, it's important. Chapter 2. Class and objects. This is very important. Class and objects, because Java program is a combination of class and objects. This is very important. Okay. Now, if you're having any questions, please ask me immediately. Don't postpone your doubts clarifications. After the session also, you can clarify questions, but so encouragement is what, sir? During session itself. Just pause me and clarify your doubts. Is better. Okay. Chapter 2 is what, sir? Class and objects, right? For that, before that, how do we create new Java program? Chapan sir, how can I create a new Java program? That is one-time activity, right? That's created. So I haven't explained what is access modifier, right? See here. See. This is our workspace, right? This workspace. So whenever I want to create a new class, I mean new Java program, and it's SRC, there should be a package. Okay. In package, right click, new, and then class. So whenever I want to create any new Java program, okay. So first thing is the project should be there. Project undali. Under project is a SRC folder. Under SRC folder having some packages. Project SRC folder package. And the package contain all Java programs. .java means programs, Java programs. Okay. First time into the project. Next to SRC folder. SRC folder tarvata package. In this workspace, I can create any number of projects like this. So here I have a QBank 1, QBank M. Yeah, this is QBank 1 is Java project. This is Maven project I created. So like this, you can create any number of packages in where workspace. Okay. Where is my workspace here? C drive, Q icon, Mars 24, automation, software, no, QBank. QBank లో QBank 1 ఒక ప్రాజెక్ట్, QBank 1 AM అనే ప్రాజెక్ట్. ఈ రెండు డిలీట్ చేశాను అక్కడ నుంచి. సో ఇక్కడ లేదు. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. You can create any number of projects here. Okay. Project to project are independent. If I create any folders in this QBank 1, will not be there in QBank M. So project to project is independent. There is no relation between these two projects. Okay. Now expand this and SRC demo. Okay. How to create a package, new package? Under SRC, create, right click and new package. New package. What is package? We'll discuss. Package is a collection of Java programs. Okay. Okay. We'll see now. So I have a package. Package name should be small letters. Right click, new.
new, and then class. See, observe all of you. So whenever I want to create a new Java program, so here I'm entering a name of the class. Okay, new class, right? Demo2. Demo2 is my class name. Demo2 is my class name. So here we have some modifiers. Public, package, private, protected, abstract, none, selected, non-selected, final, something are there, okay? I'll leave about this. Just check the checkbox, public static void main. So whenever I want to create a new Java program, right click on the package, new class, enter class name, and select this public static void main. Finish. So this is a structure of your a class. A class. You know, starting with what is the class name I given, sir? Demo2, right? With the same name, a Java file also creates here. What is the class name I given, right? Demo2. Come on, sir. With same name, a Java file also creates. Under where, sir? Under required package. See, sir, QBank one, SRC. ఇక్కడ సార్ అది SRC లోన డెమోలో చూసారా డెమో2. So this is which file, sir? The Java file. If I open this, it contains the classes. See the classes. So what are the classes are there in Eclipse, right? Same class will be there. So this is a workspace. With the workspace or not. Workspace is a space where we maintain all our Java programs. Okay, clear? Now I want to write a simple Java program just to display a welcome message. Okay. To display a welcome message, the Java provides a statement called as system.out.println. Out.println. Hello, please come here and learn Selenium. Okay. Now see here. Save. Save. Save all. Save button. Save all. Save means so which is the current Java file is open, right? It will save. Suppose I have opened multiple files like this. See here, multiple files. Save all means it saves all the classes. Okay. Now let me close this and let me close this one also. Now I want to execute this. Okay. Right click on this file. Run as Java application or in package. In package, which class you want to execute? Right click on that corresponding Java file. Run as Java application. Okay. So now it will execute the statements which are available in the class. So hello, please come here and learn Selenium. Okay. Now I want display another line, or I want display these two messages. So this message in 2 lines. Okay. Print also there. System.out.print. Hello, please come here. This is one message. System.out.print. Okay. Learn Selenium. This is also possible. So print means same line. Println means what's the next line. Okay. So println and println. Displaying in 2 lines. LN stands for new line. LN means new line. See, 2 lines. Clear? Now this is the way how we configure Java with the Eclipse. Okay. Now. Now. Sir, right click on package. Select a new. Don't close this and new. New class. Enter class name. Select public static void main checkbox. Then click finish. Example. That's it. No, so every Java program start with which statement? No, what is the first statement, sir? Last. If I write here, you will get error.
We have to follow a syntax. So every Java statement start with packages. And then it followed what's a class. Suppose if I write this system.out.println outside of a class, here you will get error. It will get error. So you're not supposed to write these kind of statements outside of a class. Java file contains packages and then classes. See, what is this demo.java? This demo2.java is a Java file. It contains what? A packages and then classes. If I write normal statement, it won't accept. See, we are getting errors. Are you getting the point, sir? No. Okay. It won't accept. Okay. I can create any number of classes here. In Java file, I can create any number of files, any number of classes. How to create a class without using like this? See, without navigation, new like this. I don't want to create a new class. I want to create a new class like this. See, class name, statements. That's it. This one class. If you want to write public static void main, you can write it. Like this, I can create any number of classes. Class. What is class? I will explain. Okay. Like this. Clear, sir? Now. No. No. Okay. No. Naming standards for identifiers. See, sir, if I open any Java program, I can see class, interface, okay, package, class, interface, variable, methods, constructor, variables and methods. Okay. Java lo only way unting game undu iga. You know Java earlier? Do you know Java earlier? No? No? తెలియదు సార్ మీకు తెలీదా మీకు సార్ మీకు మీకు లైట్గా ఉందా మేడం మీకు మీకు సార్ ఆన్లైన్ గైస్ No, sir. రమేష్ గణేష్ మోహన్ సరిత సో ఎనీ ఐడియా ఆన్ జావా No, sir. No, sir. జస్ట్ 10 minutes within 10 minutes మీకు జావా తెప్పిస్తాం I Thank will you. make you as a comfortable little bit comfortable in Java just 10 minutes. Sir. If I open any Java program, you can see the identifiers. What are the identifiers? The predefined strings. Okay. See predefined names. Okay. See here. It may be a class. It may be a interface. It may be a constructor. It may be a variable. It may be a methods. Package. ఇవే ఉంటాయి ఇంకా ఏమి ఉండవు. Okay, Java program, if I open it, you are seeing only these 6 items. Enter avi package, class, interface, constructor, variables, methods. Cheppandi package, class, interface, constructor, variable, methods. Mali cheppandi package, class, interface, constructor, variables, methods. అంత మించి ఇంకా ఏమి ఉండవు Java. Okay, na? See, sir. Now time is 11:05, right? 11:15 వరకు మిమ్మల్ని నేను జావా పర్ఫెక్ట్ చేపిస్తా ఛాలెంజా ఓకేనా just 10 minutes. So now time is 11:05, right? 11:15 I will make you little bit Java comfortable. ఇప్పుడు మీకు 0 కదా 0. If I open any Java program, you are not able to identify what is that. Okay, just 10 minutes లో వాట్ ఈస్ దట్ అనేది మీకు ఐడెంటిఫై చేపిస్తాం జావా ఎంత ఈజీలో మీకు చూపిస్తాయి ఇప్పుడు క్లియర్ నా సిఎం సో హౌ కెన్ ఐ ఐడెంటిఫై నా 11:06 కదా 11:16 పెట్టుకున్నాం 10 minutes, right? Now time is 11:06 11:16. Okay, right. Packages.
How can I identify whether it is a package or not? Okay, if any statement starts with package or import, then that is a package statement. In Java program, any statement starts with the package or input. ఇప్పుడు దాన్ని ఏమంటాం సార్? అది ప్యాకేజ్ స్టేట్మెంట్ అంటారు. ఎనీ స్టేట్మెంట్ స్టార్ట్ విత్ ప్యాకేజ్ ఆర్ ఇంపోర్ట్, దాన్ని మనం ఏమంటాం సార్? అది ప్యాకేజ్ స్టేట్మెంట్ అంటాం. అంతే. వన్స్ అగైన్ నెక్స్ట్ క్లాస్. If any string, if any word is in camel case letters, then that is a class. If I open any Java program, if any word identifier is in camel case అంటే ఏంటిది? Every word first character is capital letter. Okay, employee name E capital N capital. Employee E capital. Okay, if any string camel case letters, every word first character is capital letter, then that is a class. Ante. Okay, next interface also same. Interface, if any word is in camel case letters, then that is a interface. Interface kuda ante same naming standards. What are the naming standards, sir? Camel case letters. Sir, camel case letters ante enti, sir? ఏదైనా వర్డ్ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ లెటర్ క్యాపిటల్ లెటర్, మల్టిపుల్ వర్డ్స్ ఉన్నప్పుడు ఎవ్రీ వర్డ్ ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఇస్ క్యాపిటల్ లెటర్. నో వన్. నెక్స్ట్ చెప్తాను, అవద్దు. వాట్ ఈస్ క్లాస్ కూడా చెప్పలేదు. Come on, sir. I did not explain what is class also. Then don't ask me difference between class and interface. Because it's same like this, right? I am making you to identify what is that. Ante. What it is, we'll discuss step by step. We'll discuss that, sure. First class, తర్వాత interface difference. Okay, next door close here, sir. ఏమనుకోకండి. Next constructor. అంతేనా? If any word, okay, word. If any word is in camel case letters with brackets, constructor. Camel case letters with followed by brackets. అదేంటి సార్? అది కన్స్ట్రక్టర్. ఆ బ్రాకెట్స్ లేకపోతే క్లాస్ కావచ్చు లేదా ఇంటర్ఫేస్ కావచ్చు. ఇట్ మే బి ఏ క్లాస్ ఆర్ ఇంటర్ఫేస్. క్యామల్ కేస్ లెటర్స్ విత్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ బ్రాకెట్ ఏంటది? కన్స్ట్రక్టర్. ఓకేనా? క్యామల్ కేస్ లెటర్స్ మే బి క్లాస్ ఆర్ మే బి ఇంటర్ఫేస్. బట్ క్యామల్ కేస్ లెటర్స్ విత్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ బ్రాకెట్ ఏంటిది? కన్స్ట్రక్టర్. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, 1 2 3. ఇంకే నెక్స్ట్ ఏంటి సార్? మొత్తం 5 కదా? క్లాస్, ప్యాకేజ్, క్లాస్, ఇంటర్ఫేస్, కన్స్ట్రక్టర్. ఓకే, వేరియబుల్. It should start. Okay, it starts with the small letter. Door chair and better. Starts small letter. And second word, first character, first char onwards, capital letter. Start with what's a small letter and having any multiple words in that. Second word onwards, the first letter is capital letter. Example, EMP name, employee name, variable name. So E small, N capital. Employee name, 2 words are there here, right? In 2 words, first letter E small, second word onwards, first character is capital letter.
ఈఎంపీ నేమ్. అట్లా ఉంటే సార్ అది వేరియబుల్. సపోజ్ ఇలా ఉంటే ఇట్లా ఉంటే మేబీ క్లాస్ ఆర్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, ఇలా ఉంటే కన్స్ట్రక్టర్. ఇలా ఉంటే వేరియబుల్. అంతే. ఓకే, వేరియబుల్. నెక్స్ట్ మెథడ్స్. Starts with the small letter. Okay. Second word onwards, first letter is capital and followed by brackets. అంతే. సో వేరియబుల్స్ మెథడ్స్ సేమ్ స్టాండర్డ్. వేరియబుల్స్ కి బ్రాకెట్ ఉండదు, మెథడ్స్ కి బ్రాకెట్ ఉంటుంది, అంతే తేడా. ప్యాకేజ్, ఇఫ్ ఎనీ స్టేట్మెంట్ స్టార్ట్ విత్ input or package statement. Camel case letters, class or interface. Camel case letters with brackets, constructors. Start with small letter, second word onwards, first letter is capital. Entity variables. Variable naming standards with the brackets. Identity methods. Java అయిపోయింది, ఇంకేం లేదు, అంతే. ఇంకా 4 నిమిషాలు ఉంది ఇంకా. అవును సార్, 11:06 రైట్. 6 minutes లో మీకు జావా కథం చేసేసి 6 ఐడెంటిఫైర్స్ ఆర్ దేర్. ఏంటది? ప్యాకేజ్, క్లాస్, ఇంటర్ఫేస్, కన్స్ట్రక్టర్, వేరియబుల్, మెథడ్. పర్ఫెక్టా ఆన్లైన్ గైస్? పర్ఫెక్ట్ సార్. ప్యాకేజ్ అంటే ఏంటిది, క్లాస్ అంటే ఏంటిది, హౌ కెన్ ఐడెంటిఫై, వాట్ ఈస్ వాట్ ఐ హావెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్, ఐ విల్ కవర్. Online guys, okay sir? Okay, package I explained, how can I identify, class I can identify, how can I identify interface, how can I identify constructor, how can I identify methods and then variables, right? Online guys, please respond. Is it okay? Clear guys? Still we have 3 minutes. Are any doubts? Just 3 minutes recollect చేసుకోండి. ప్యాకేజ్ అంటే ఎట్లా చేసుకోవాలి అది ఎట్లా చేసుకోండి. 11:16 కి I open a Java program and then I will ask you what is this. I select some identifiers and then tell me what is this. Package, class, interface, constructor, variables, methods. So 11:16 కడతాం. Java is very easy. చాలా ఈజీ. చెప్పేవాళ్ళు కరెక్ట్గా ఉండాలి, వినేవాళ్ళు కూడా కరెక్ట్గా ఉండాలి. అప్పుడు జావా అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది సబ్జెక్ట్. ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ డిమాండింగ్ లాంగ్వేజ్. డిమాండ్ లాంగ్వేజ్ ఆల్సో అవుట్ సైడ్. సో సెలీనియంకి మీరు జావా నేర్చుకుంటే ఇంకొద్ది కష్టపడితే మీ కెన్ బికమ్ యాజ్ జావా డెవలపర్స్ ఆల్సో, బికాస్ 70% ఆఫ్ జావా యూఆర్ లర్నింగ్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఇంకొక 3 నెలలు మీరు అడ్వాన్స్ జావా నేర్చుకుంటే కథం జావా కూడా అయిపోతుంది. మీకు టెస్టింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది, అటు మీకు జావా డెవలప్మెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా వస్తుంది. అలా క్లియర్. 9 seconds left. Right. Okay. Now see here. Let me open one Java programs. Okay. Google.com. Here. Selenium program for handling alerts. Selenium program for handling alerts.
యూ డోంట్ నో నథింగ్, మీకు ఏమీ తెలియదు. బట్ నేను ఏం చేశాను మిమ్మల్ని, ఏదైనా ఒక జావా ప్రోగ్రామ్ ఓపెన్ చేస్తే యూ కెన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై సంథింగ్. ఓకేనా? ఒక కాన్ఫిడెన్స్ తెప్పిస్తున్నాను మీకు. ఓకే, మీకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ తెప్పిస్తున్నా. జావా ఈజీనా టఫ్ అనేది అంతే ఏం లేదు, సింపుల్. ఇదిగోండి, ఇది ఒక జావా ప్రోగ్రామ్, సెలీనియం ప్రోగ్రామ్ ఫర్ హ్యాండ్లింగ్ మల్టిపుల్ అలర్ట్స్. ఇది ఏం స్టేట్మెంట్ సార్ ఇది? ఆన్లైన్ గైడ్స్ అండ్ ఆఫ్లైన్ గైడ్స్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఎట్లా చెప్తున్నారు ప్యాకేజ్ అని? బికాస్ స్టార్టింగ్ విత్ వాట్ సార్? ఇన్పుట్. ఇంపోర్ట్ కాబట్టి ఇది ఏంటి సార్? ఇది ప్యాకేజ్ సార్. ప్యాకేజ్. వెరీ గుడ్. ఈ క్రోమ్ డ్రైవర్ ఏంటి సార్? ఇది ఈ క్రోమ్ డ్రైవర్ హ్యావింగ్ ఇన్ బ్రాకెట్స్ చెప్పండి. Camel Constructors. and brackets constructors. Good. కన్స్ట్రక్టర్. Very good. ఈ get ఉందా? Get get and Yeah. having the brackets open and close. కన్స్ట్రక్టర్ సార్. G small capital? మరి కన్స్ట్రక్టర్ ఎట్లయితుంది? కన్స్ట్రక్టర్స్ మీన్స్ వాట్ సార్? క్యామల్ కేస్ లెటర్ విత్ బ్రాకెట్స్. ఇది ఏంటి? మెథడ్. సో గెట్ స్మాల్ లెటర్ ఉంది కదా, ఒకటే వర్డ్ ఉంది, స్టార్టింగ్ విత్ స్మాల్ లెటర్ అండ్ హ్యావింగ్ ఎ బ్రాకెట్స్. బ్రాకెట్ లో సంథింగ్ ఉన్నది, బట్ ఇక్కడ ఓపెన్ ఉంది, క్లోజ్ ఉంది. గెట్ అనేది ఏంటి సార్ ఇప్పుడు? మెథడ్. డ్రైవర్ అందరు చెప్పిన తర్వాత నేను వేరే టాపిక్ వెళ్తా. అందరు చెప్పాలి. డ్రైవర్. వాట్ ఈస్ దిస్ డ్రైవర్? వేరియబుల్. గుడ్. వేరియబుల్. వై వేరియబుల్? స్టార్టింగ్ ఇస్ స్మాల్ లెటర్, ఇఫ్ ఎనీ సెకండ్ వర్డ్ ఈస్ దేర్, ఫస్ట్ లెటర్ ఇస్ క్యాపిటల్, అంతే. దాని ప్రకారం బ్రాకెట్ లేవు. వేరియబుల్. అలర్ట్, జస్ట్ అలర్ట్. ఈ అలర్ట్ ఇంటర్ఫేస్ ఆర్ క్లాస్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. ఇట్స్ అన్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, but as of now, as per my identifiers which I have knowledge, it may be a class or interface, but it's an interface. Okay, no alert present exception. Class or interface. Very good. Web driver. Class or interface. Web driver is interface, but as of my knowledge, as of now, today, it may be a class or it may be an interface. Good. Now, alert demo class, because class on the other, and also camel case letters. Okay. No alert present exception. Class or interface. Good. Switch to method. Good. Alert method. Get text method. Why constructor? Why constructor? Constructor in sir naming standard. అంతేనా? ఇంకేం లేదా? క్యామల్ కేసు కదా, మరి ఇది క్యామల్ కేసు లెటర్ ఉందా? అదేంటది? మెథడ్. ఓకే. అవుట్. వేరియబుల్. థ్రెడ్. క్లాస్. యాక్సెప్ట్. మెథడ్స్. అలర్ట్. వేరియబుల్. స్లీప్. షార్ప్ లైన్ లోకి వచ్చారు. మెథడ్. ఇప్పటిదాకా రెస్పాండ్ కాలేదు, ఇప్పుడు రెస్పాండ్ అవుతున్నాడు సార్. అలర్ట్ మెసేజ్. అదే నేను ఒక 10 కరెక్ట్గా 10 కరెక్ట్ ఆన్సర్ అయ్యేదాకా అడుగుతూనే ఉంటాం. ఎక్కడ మిస్టేక్ అయినా మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తాం. అర్థమైంది సార్? అలర్ట్ వేరియబుల్. కరెక్ట్గా 10 ఆన్సర్స్ ఐ నీడ్, కరెక్ట్ ఆన్సర్స్.
10th ఆన్సర్ రాంగ్ చెప్పినా మళ్ళీ నేను మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తాను మళ్ళీ బికాస్ ఇది బేస్ కాన్సెప్ట్ ఇది బేస్ ఓకే ఇదేంటి సార్ అలర్ట్ మెసేజ్ అనేది Variable. వేరియబుల్ రైట్ ఓకే లెట్ మీ గో విత్ అనదర్ ప్రోగ్రామ్ హ్యాండ్లింగ్ మల్టిపుల్ విండోస్ సింపుల్ సార్ జావా సింపుల్ చూడండి సార్ మేనేజ్ method. ఫస్ట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇంకా 9 కరెక్ట్ చెప్పాలి మీరు ఓకేనా సార్ ఒకరి మీద వదిలేదు కమన్ సార్ ఒకరి మీద వదిలేయద్దు, అందరు పార్టిసిపేట్ చేయాలి ఓకేనా పేరెంట్ Variable. వేరియబుల్ కరెక్ట్ హ్యాస్ నెక్స్ట్ Method. మెథడ్ Methods. త్రీ కరెక్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ Method. మెథడ్ గుడ్ Methods. గుడ్ సార్ స్విచ్ టు Method. మెథడ్ Method. ఎక్సెప్షన్ Class and class. క్లాస్ ఇంటర్ప్రెట్ అది క్లాస్ ఓకేనా అండ్ 5 కరెక్ట్ చెప్పారు వెరీ గుడ్ సార్ డ్రైవర్ Variable. వేరియబుల్ కరెక్ట్ 6 కరెక్ట్ చెప్పారు యాక్షన్స్ Class and variable. Sorry. పోయి Constructor. Methods, sir. మెథడా అన్న ఎక్కడన్నా మెథడ్ Sorry, sir. Constructor. Brackets తో వేస్తారు. ఏంటది మరి చెప్పండి Constructor. కన్స్ట్రక్టర్ Constructor. ఎందుకు కన్స్ట్రక్టర్ కేస్ విత్ బ్రాకెట్స్ 7 అయినాయా సిస్టమ్ Class and క్లాసెస్ 8 బై క్లాస్ ఓకే 9 లాస్ట్ చూద్దాం జేఎస్ Variable. వై మెథడ్ మేడం వై మెథడ్ మేడం Variable. why it is method so it doesn't have any brackets right starting with small letter కానీ దానికి బ్రాకెట్స్ లో కదా Yeah. సో బ్రాకెట్స్ ఉంటే కంఫర్టబుల్ ఇది జావా అంతకు మించి ఏం లేదు ఏనా అంతకు మించి దీంట్లో ఏమీ లేదు దిస్ అవే హౌ యూఆర్ లెర్నింగ్ జావా నా టెల్ మీ సార్ జావా లెర్నింగ్ ఈజ్ ఈజీ ఆర్ హార్డ్ సార్ అంత సీన్ లేదు కొద్దిగా ఆడే కమన్ సార్ ఈజీ కాదు కాకపోతే ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈజీ జస్ట్ ఓన్లీ లిజనింగ్ అండ్ దెన్ గోయింగ్ అండ్ దెన్ కమింగ్ హార్డ్ సో వాట్ ఆర్ వి డిస్కసింగ్ హియర్ ఇన్ క్లాస్ సార్ కంపల్సరీ అట్లీస్ట్ 1.5 hours you have to practice. Suppose if I'm asking this tomorrow and you forgot, రేపు క్లాస్ టఫ్ అవుతుంది అది అర్థమైందా ఇంతకు మించి జావాలో ఏం లేదు సార్ ఒక ప్యాకేజ్ ఒక క్లాసు ఇంటర్ఫేస్ కన్స్ట్రక్టర్ వేరియబుల్ మెథడ్స్ అంతే ఇంకా ఏముండవు జావా ప్రోగ్రామ్లో మీరు ఏ జావా ప్రోగ్రామ్ ఓపెన్ చేయండి ఏదైనా ఓపెన్ చేయండి కీవర్డ్స్ ఉంటాయి ఒకటి కీవర్డ్స్ మీన్స్ వాట్ సార్ ప్రీ డిఫైన్డ్ స్ట్రింగ్స్ ఇది ఇట్లా లైక్ ఇన్పుట్ అనేది ఒక కీవర్డ్ ఓకే పబ్లిక్ అనేది ఒక కీవర్డ్ Public class. స్టాటిక్ ఈజ్ వన్ కీవర్డ్ వాయిడ్ ఇస్ కీవర్డ్ థ్రోస్ కీవర్డ్ ఓకే సిస్టమ్ కాదు సిస్టమ్ క్లాస్ అది ఓకేనా సో ప్రీ డిఫైన్డ్ స్ట్రింగ్స్ వీఆర్ కాలింగ్ యాజ్ అ కీవర్డ్ సెట్ ఈజ్ అ కీవర్డ్ ఫర్ ఈజ్ వన్ కీవర్డ్ ఇఫ్ కీవర్డ్ ప్రీడిఫైన్డ్ టోటల్ 56 I guess 56 or 58 are there 54 అంత ఐడియా లేదు బట్ ద ప్రీడిఫైన్డ్ స్ట్రింగ్స్ ఇంకా జావాలో ఇంకా ఏమీ లేదు లాస్ట్ సెట్ పొజిషన్ మెథడ్ పాయింట్ constructor camel case letter and having a brackets constructor I think this we have used already, right?
For which purpose I have used this one? Minimize, right? Yeah. That's it. Okay. This is Java. Okay. Next, ఇప్పుడు నేర్చుకుందాం కాన్సెప్ట్స్ వెళ్ళిపోదాం. Okay. Now the chapter is class and objects, right? Class and objects. Okay. Now we discuss what is a class. Sir, up to 12:30 is class. Okay, na? Fine, sir. ఇప్పుడు క్లాస్ 12:30 వరకు నేర్చుకుంటే రేపు 7:45కి కొద్దిగా ప్యారల్గా వెళ్ళిపోవచ్చు మనం. సో టుమారో క్లాస్ ఇస్ ఎట్ వాట్ టైం సార్? 7:45 షార్ప్. 7:45. ఓకేనా? రైట్. ఓకే, రైట్. వాట్ ఈజ్ ఎ క్లాస్? సో విడియో సార్, విడియో ఇక్కడే కదా సార్. మార్నింగ్ ఇట్లా లేచి కూడా రావచ్చు మీరు. అవును సార్. నైట్ 1 అవుతుంది. ఎక్కడ చేస్తున్నారు? ఎటు పోతున్నారు? నైట్ 1 o'clock. 9, 7:45 to 9. Every day 7:45 to 9. And this weekend also we have a session for only guys, for only you. కొన్ని టాపిక్స్ ఉంటాయి, అవి చెప్పేస్తే అయిపోతుంది అంతే. సండేనో సాటర్డేనో చెప్పుకోండి. ఓకేనా? వాట్ ఇస్ ఏ క్లాస్? ఓకే సార్, ఇన్ జావా class is defined as collection of variables and methods. ఇలా చెప్పొచ్చు, లేదా class is a collection of variables and methods. అంతే, that's it. Variables and methods. What is a class, sir? Class is defined as what, sir? Collection of variables and methods. Okay. Variables naming standard is, sir, starting with small letter, second word onwards, first character is capital letter. Methods, sir, same variable namings but having also brackets. Okay. So what's the class in Java? Class is defined as collection of variables and methods. Syntax. Okay, now Caesar class keyword, and then give a class name. Class here C small, and then class name. Class name, open bracket, close bracket, and here it contains a list of variables and then methods. Method is a syntax. Example. Example, employee class. Okay, ఎలా చెప్పండి సార్? ఫస్ట్ ఏమంటుంది సార్ చెప్పండి? Class. Okay, class, and then class name. You can give any one class name. Okay, my class name is employee. Okay, so employee is my class name, and having a 2 brackets. It contains what, sir? Variables and methods. So string emp name is one variable, is equal to sticker is one variable value. Integer emp id, employee id 101. Okay. ఇది కొత్తగా పడుతుంది కదా సార్, ఈ స్ట్రింగ్లు ఇంటులు కామన్ సార్. We are calling as a data type. So what is this string? Data type. What is this int, sir? Data type means Srikar is one data, 101 is one data. So again, in Java, we have a different data types are there. This we are calling as a string. Because I kept, see, double quotes, a string. So you have to give as a data type as what's a string. And here I have given some numbers. So here I can give byte, short, int, long. Here I can give, okay, enough. And method, void display. This is one method. Okay, we look at method system dot out dot println hello. Simple. That's it. So this is one class. So class a collection of what, sir? Variables, methods. So class is a collection of variables and methods. So class name and then class keyword, class name, open bracket, close bracket,
Between these two brackets, I can write what, sir? Variables I can write and methods I can write. What is variable, what is methods, we'll see later. So in Java, class is defined as a collection of variables and methods. Variables, list of variables, and this is methods. Let me create a same class in Eclipse. చెప్పండి sir. Right click on the package, new, చెప్పాలి class. Class name is what, sir? Employee. Finish. వద్దు ఇప్పుడు నాకు వద్దులేండి. Now see here. Next what, sir? ఇక్కడ string emp name. Naming standards of variable. Starting with small letter, second word onwards, first character is capital letter. So emp name, Srikar. Suppose here I am not giving this course. Then Java is treating as is a variable. Srikar అనేది ఒక వేరియబుల్ గా తీసుకుంటుంది, బట్ ఇక్కడ వేరియబుల్ లేదు కాబట్టి we are getting error. So now just keep like this. So now it is a string. What is string we'll discuss later. Now for employee I want to assign employee ID. EMP ID is equal to 100. So this is my employee ID number. This is variable and the value. It is not sufficient. You have to give a data type also like this. So integer, int. That's it. So class is a collection of variables and methods also. Void displays my method. This is a syntax of methods. We have a separate chapter for methods. What is method? Why do we go for method? Methods usages. How can I create method? What types of methods are there? Separate chapter is there. But this is the structure of your method. Void displays open bracket, close bracket. Here I can write some sample statement. My system.out.println hello. That's it. So now employee is a class, collection of two variables and one method. Now tell me, if I write like this in a class, is a class, right? E class low, I am writing this statement here like this. What will happen? Error. Why error? Class is a collection of variables and methods. If I write other than these two, you will get error. Student column. Sir, we are getting error. See, class name start with, end with. So here I have written, apart from variables and methods, a normal statement I have written. It won't accept. It won't accept because it contains what, sir? Variables and methods. So these kind of statements are not allowing. Only variables, methods. For loops, if condition loop, normal statements loop, it won't allow. It allows only what, sir? A variable declaration statements and methods. That's it. Now let me execute this. What is the file name, sir? Java employee.java, right? Right click, run as, but not there. So to execute a Java program, we require what, sir? Ikkada option em undali? Java run as Java program undali, ikkada ledhu ippudu. Enduku ledante whenever you want to execute in a Java program, compulsory should have what, sir? Public static void main. Okay, string args. Compulsory undali. So this is also called what, sir? Method, because main method. Read, sir, main hai kada, method pair hai kada, method hai kada, sir. Having a brackets, method, this is a method. But having a void static public, I will explain all this later, not now. I will explain all this, public contained to the static contained to the, what is the meaning of void. But here only we have void display, but here we have what, sir? Instead of void main, we have a public static there. So whenever I want to execute a Java program, compulsory main method should be there. Now right click, run as Java application. So now it will run a main method, but in the main method, no statements are there. It won't display anything. That's it. Okay.
This main method also I can have like this, right click, new class, enter class name. Here I can check the checkbox instead of writing manually. నేను manual రాయకుండా direct గా I can also check the checkbox so that it will populate the main method in the class. This is clear, sir? Any doubts? Like how many variables and how many methods I can create in a class, sir? There is no limit. You can create any number of classes, any number of methods. There is no limit, okay? But we maintain some standards in real-time projects, okay? It Java file should not contains more than 1,000 lines. In real-time projects లో ఈ జావా ఫైల్ ఎన్ని లైన్స్ ఉన్నాయి సార్? ఇంకా 14 ఉన్నాయి, 17, 16 ఉన్నాయి మొత్తం. ఫైన్. సో యూ షుడ్ నాట్ క్రాస్ 1,000 లైన్స్. 1,000 కి ప్లస్ అటు ఇటు అంతే. బట్ ఇఫ్ ఆర్ ఫీలింగ్ లైక్ ఐఎమ్ గెటింగ్ మోర్ దెన్ 1,000 లైన్స్, దెన్ క్రియేట్ అనదర్ జావా ఫైల్ అండ్ దెన్ రైట్ అగైన్ న్యూ స్క్రిప్ట్స్. ఓకేనా? సో ఒక జావా ఫైల్లో ఒక 1,000 లైన్స్ వరకు మనం రాసుకుంటాం కోడ్. అది మేబీ మెథడ్స్ కావచ్చు లేదా మీ వేరియబుల్స్ కావచ్చు. ఓకేనా? నౌ సీ హియర్ ఎంప్లాయీ క్లాస్, రైట్? సీ ఎంప్లాయీ క్లాస్. ఓకే, right. Now see here. Now I want to display this value. What is a class now? What is a class definition? Collection of variables, methods. Is అర్థమైందా? ఏమన్నా ఇంకా తెలియదా? Clear, sir? Class is a collection of extends are objects. Okay. Now see here. Now I want to display this EMP name. Can I write like this here? System.out.println EMP name. Can I write like this? Come on, sir. Can I write like this, sir? No. Why, sir? Why? Why should I not write like this? Because in Java, class is defined as variables, methods say. But you're writing a normal Java statement. It won't accept. It won't allow. Then Mari, how can I write the statement? Suppose if I write the statement here in main method. See again, this employee name is not coming here. We are getting some error here. If I right click on a Java application also, we are getting some error, right? Then how can I display values? So now, if ఈ ఎంప్లాయీ నేమ్ శ్రీకర్ ఉన్నదా, ఎంప్లాయిడ్ ఉందా, I want to access this value and display the here. Then we have to create an object. So objects we have to create to access the class values. Class లో ఉన్న values ని నేను యాక్సెప్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? మీరు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. మరి వాట్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్? ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. వాట్ ఇస్ ఎ క్లాస్? Collection of variables, methods. How do you access class variables? By creating an object. How do you access class methods? By creating an object. How do you access class values? అక్కడ క్లాస్ వాల్యూస్ అంటే ఏంటి సార్? అక్కడ క్లాస్ వాల్యూస్ అంటే ఏంటి? క్లాస్ వాల్యూస్ అంటే వేరియబుల్స్, మెథడ్స్. క్లాస్ లో కెన్ రైట్ వాట్ సార్? వేరియబుల్స్ అండ్ మెథడ్స్. క్లాస్ వాల్యూస్ అంటే ఏంటి సార్? అక్కడ వేరియబుల్స్ అండ్ మెథడ్స్. సో టు యాక్సెస్ క్లాస్ వాల్యూస్ we are creating objects. To access class values, we are creating objects. Now we'll see. Let me take this example, okay? Let me take this example. జాగ్రత్తగా వినండి. మీకు ఎక్కడైతే అర్థం కాదో వెమ్మటి ఆపేసేయండి. చెప్తాను, మళ్ళీ చెప్తాను. ఓకేనా? ఐఎమ్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ట్రైనర్. మీకు ఎంతసేపు అంటే అంతసేపు చెప్తాను. నాకైతే చాలా పేషెన్స్ ఉంది. మీ ఇష్టం ఇక. ఓకేనా? మీరు ఎన్నిసార్లు చెప్పని చెప్తాను, ప్రాబ్లం కాదు. బట్ ఎంత సబ్జెక్ట్ అర్థమైంది అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? రైట్. Okay. And also, if you have any clarification, now WhatsApp group is created, sir. Now, if you have any questions, post in that group. మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్నారు. మీరు ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఒక డౌట్ వచ్చింది, కాల్ మన వాట్సాప్ గ్రూప్లో పెట్టేసేయండి. ఎవరో ఒకళ్ళు ఎగ్జిస్టింగ్ వాళ్ళు రెస్పాండ్ అవుతారు, లేదా నేను కూడా రెస్పాండ్ అవుతాను ఫ్రీ ఉన్నప్పుడు.
వాట్సాప్ లంచ్ పోయినప్పుడు వాట్సాప్ అయినా, ఎటు పోయినప్పుడు వాట్సాప్ అయినా, ట్రావెల్ చేసినప్పుడు వాట్సాప్ అయినా చూసాం, రెస్పాండ్ అవుతాం. బస్ కథ ఈజీ. ఓకేనా? క్విక్ కమ్యూనికేషన్ కావాలనుకోండి కాల్స్. ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ వెంట ఇంటర్వ్యూ, ఓకేనా? ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళారు, ఒక క్వశ్చన్ రాలేదు. మనకంటే ముందు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళిన వాళ్ళ దగ్గర మనం క్వశ్చన్స్ అడుగుతాం కదా సార్, మీకు ఏం అడిగారు, మీకు ఏం అడిగారు అడుగుతాం కదా సార్. జస్ట్ క్యాజువల్ కంపల్సరీ కదా సార్. దాంట్లో మోస్ట్లీ వేరే క్వశ్చన్స్ అయితే రావు. మోస్ట్లీ వేరే క్వశ్చన్స్ అయితే రావు. ఆ విధంగా నేను మిమ్మల్ని ప్రిపేర్ చేపిస్తాను. ఎవ్రీ చాప్టర్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత నేను ఎఫ్ఏక్యూస్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. వచ్చింది అనుకోండి, ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ మీకు తెలియదు, గ్రూప్లో పెడితే ఎవడొకరు చూడాలి, టైం పడుతుంది. అలాంటి సందర్భంలో యూ కెన్ కాల్ మీ. ఫస్ట్ టైం లిఫ్ట్ చేయలేదు, సెకండ్ టైం లిఫ్ట్ మళ్ళీ కాల్ చేయండి. లిఫ్ట్ చేయలేదు, మళ్ళీ కాల్ చేయండి, అప్పుడు లిఫ్ట్ చేస్తాం అర్జెంట్ ఉంది. ఓకేనా? బట్ విల్ హ్యావ్ ఎ ప్రాపర్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ యూజ్ దిస్ వాట్సాప్ గ్రూప్ యాజ్ ఫర్ ప్రొఫెషనల్ వే. మార్నింగ్ లేవైనా గుడ్ మార్నింగ్ మెసేజ్ పెట్టి, పడుకునేటప్పుడు గుడ్ నైట్ పెట్టి, హ్యాపీ ఉగాది, ఉగాది వస్తుంది కదా, హ్యాపీ ఉగాది సరే, అవన్నీ ఏమొద్దు. అర్థమైందా? అవన్నీ ఏమొద్దు. సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ షేరింగ్ అంతే. వీఆర్ ఆల్ ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్. ఓకేనా? మనం అందరం ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్. సో వీ టు బిహేవ్ లైక్ ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్, దట్స్ ఇట్. ఓకేనా? నో మిస్యూస్ దిస్ గ్రూప్. ఓకేనా? రైట్. ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాం సార్ మనం? రైట్, యాక్టివ్ ఉన్నారు మీరైతే. రైట్, సియర్. నౌ I want to display this employee name now, okay? So system dot out dot println emp name, okay? But I am not able to access directly. So class లో ఎంప్లాయ్ అనే క్లాస్లో ఎంప్లాయీ నేమ్ అనే ఒక వేరియబుల్ ఉంది. ఆ వేరియబుల్ వాల్యూని డిస్ప్లే చేయాలి. ఎక్కడ రాయాలి? స్టేట్మెంట్స్ మెథడ్స్లోనే రాయాలి. If I write these statements in class, it won't accept because class contains variables and methods. Other than this normal statement, if I write, sir, it won't accept, right? Ardhamaitunda sir? Error వచ్చేసింది. So you cannot execute now. Then how can I access the class values? I can access class values by creating object for that class. Whenever I want to access the class values, we have to create what? Object for what? For which class you want to access, for that class you have to create an object. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి సార్? ఇప్పుడు ఏ క్లాస్ కైనా క్రియేట్ చేయాలి ఆబ్జెక్ట్? ఎందుకు ఎంప్లాయీ క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలి? బికాస్ ఎంప్లాయీ నేమ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద ఎంప్లాయీ క్లాస్. ఐ వాంట్ యాక్సెస్. హౌ మెనీ వేస్ ఐ కెన్ క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్? I can create object in two ways. I can create object in two ways. Okay, first one by using okay, okay, objects. Object class అయిపోయింది, definition అయిపోయింది. Okay, objects. Okay, to access class values like variables and methods we create a object for that class. Okay, for that class. Okay, object. Next, how do you create objects for a class? For a class, okay, see here. We can create objects for a class in two ways. First thing, by using object reference. Now, without using the object reference. We are also calling as a direct object. Okay, without reference. Okay, see sir. First one, creating object by using object reference. Syntax. So నేను ఎలా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ ద్వారా అంటే సింటాక్స్ క్లాస్ నేమ్, వేరియబుల్ నేమ్, న్యూ క్లాస్ నేమ్, ఓపెన్ బ్రాకెట్, క్లోజ్ బ్రాకెట్, సెమికోలన్. దట్స్ ఇట్. క్లాస్ నేమ్ తర్వాత వేరియబుల్ నేమ్ తర్వాత ఒక న్యూ అనే కీవర్డ్ అండ్ క్లాస్ నేమ్ అండ్ దెన్ ఓపెన్ బ్రాకెట్, క్లోజ్ బ్రాకెట్. ఇప్పుడు చెప్పండి సార్,
I want to create a object for this class, employee class. Tell me a statement for this syntax based చేసుకొని class name ఏంటి సార్ అక్కడ employee, right? By using object obj ob object reference. చెప్పాలి చెప్పాలి employee any one object any one variable name I'm giving as a emp next is equal to next new employee open bracket close bracket. That's it. Again by using object reference. చెప్పండి సార్ employee is a class name and object reference variable is equal to new employee like this. That's it. Sir, em. That's it. Okay. Now how can I access? That's it. Now see here. System dot out dot println. What is the variable name I'm using, sir? EMP kada. EMP dot anangane class lo unna values ఇక్కడ display అవుతాయి. Employee name kada. చూడండి employee name ఇక్కడ ఇక్కడ. Next word, sir, EMP ID. Where is EMP ID? EMP is the first one. So I want to display EMP name first. EMP name ఎక్కడ ఉంది సార్ ఎక్కడ ఉంది సార్ employee semicolon. So next system dot out dot println చెప్పాలి emp dot emp id. That's it. So now this is the way how we are accessing class values. All right, so this employee name ఏమొస్తుంది సార్ ఇక్కడ స్పీకర్ వస్తుంది ఇక్కడ వాట్స్ ద వాల్యూ సార్ 100 అని వస్తుంది. అంతే ఇంకేం లేదు. రైట్ క్లిక్ రన్ యాజ్. జరా స్పీకర్ వచ్చేసింది 100 వచ్చేసి. దిస్ విత్ విచ్ ఆప్షన్ సార్? Creating object which option it is? First or second? First way or second way? What is the first method, sir? By using object reference. ఏంటిది అది చూడండి ఇప్పుడు మీకు క్లారిటీ వస్తుంది చూడండి సార్. దిస్ ఇస్ మై ప్రోగ్రామ్, రైట్? ఇది మన ప్రోగ్రామ్. ఓకే. Now statement execute, right? Employee emp is equal to new employee. Anangane JVM will create one object. This is one object. Edi new employee. And the what is object name here? Object name undi ikkada. Employee kada. So employee. And it loads the class values. క్లాస్ వాల్యూస్ ఏమి సార్? ఇవి రెండు ఉన్నాయి కదా, ఈ రెండు లోడ్ అయిపోతాయి ఇక్కడ ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ లో. ఇక్కడ న్యూ ఎంప్లాయీ అంటే ఇది మీనింగ్. న్యూ ఎంప్లాయీ అంటే ఇస్ ద మీనింగ్. 6 వచ్చారు. QIcon టెస్టింగ్ టూల్స్ హైదరాబాద్. ఓకే. సో whenever I say like a new employee, right? Come on, sir. Object is created and class values are loaded. So I have a class value string emp name loaded, int emp loaded, and what I'm giving sir here reference I am providing. So this object which is equals to what, sir? Emp reference. So now I have a reference like this, emp. So now this is emp variable is referring to this object. Emp is not an object. Emp ఏంటి సార్? అది వేరియబుల్. మరి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటిది? దిస్ ఇస్ ద ఆబ్జెక్ట్, ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ క్లాస్. ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ అన్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ క్లాస్. ఒక కాపీ క్రియేట్ అయిపోతున్నట్టు. when I say new class name open bracket close bracket, it will create an object like this. So here I have a emp assigned. So emp variable ఉంది కాబట్టి
EMP అనేది అసైన్ చేస్తుంది. So this is EMP we are calling as a variable and the circle and everything is there, right? That is we are calling as an object. ఇక్కడ EMP అనేది ఆబ్జెక్ట్ కాదు. EMP అనేది variable which is using to reference this object. So it is called as what's a reference variable. So now emp.emp name. EMP అనేది EMP name ఎక్కడ ఉంది సార్ దీంట్లో? ఇక్కడ ఉంది కదా సార్, emp.emp name is equal to Sriker will display. Next emp.emp id. So emp dot అనగానే మన ఎంప్లాయీ ఉంది కదా సార్, ఎంప్లాయీ వాల్యూ తీసుకుంటుంది. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ సార్? 100. Displaying 100 like this. This is the way objects. Objects are object is an instance of a class, copy of a class. And why I create objects, sir? To access class values. How many ways I can access? How many ways I can create an object, sir? 2 ways. What are those? By using object reference. Next what, sir? Direct. చూద్దాం అది. ఇది ఓకేనా? Right. Okay. Now. Now see example. Example. This one is the example. In the example, Control C, Control V. Diagram maintained. So, if they get diagram. Sir, అర్థమవుతుందా సార్? ఫాలోయింగ్ సార్. సార్ అర్థమవుతుందా? అర్థమవుతుందా? ఓకేనా? రైట్. Now, how many values are accessed in the program? How many values are accessed, sir? 2 values. How many objects are created, sir? How many objects are created here? 1. Okay, good. Now, second option, by using direct object or without using object reference. Syntax. New class name. That's it. New class name. And then new class name. That's it. New class name. That's it. New class name. That's it. Okay. Example. New employee. That's it. అంతే. So there is no left hand part. అక్కడ రిఫరెన్స్ లేదంతే తేడా. ఇక్కడ తేడా లేదంతే. ఒక రిఫరెన్స్ లేదు, ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఉంది. ఇక్కడ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్. సపోజ్ now here. ఇప్పుడు రిఫరెన్స్ లేదు కదా. No reference. Okay. By using what's up? Object reference. Why? Without using object reference. We are also calling as what's up? Directly. Or directly. Okay. చెప్పండి సార్. System dot out dot println. చెప్పాలి. I want access employee name. చెప్పాలి. సింటాక్స్ చూడండి సార్. సింటాక్స్ ఏముంది సార్? సింటాక్స్ ఏముంది? ఇది న్యూ. చెప్పండి. న్యూ employee open bracket close bracket dot emp name. That's it. అంతే. That's it. Now I want display employee ID also. System dot out dot println new చెప్పాలి. Employee open bracket close bracket dot emp. That's it. So now we display speaker and here display what? And that's it. So now how it works? Okay, how it works. See here.
ఒకసారి డయాగ్రామ్ చూడండి సార్. దిస్ ఇస్ ఫర్ వాట్ సార్? ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్. చూడండి సార్ ఒకసారి, గుర్తుపెట్టుకోండి, అబ్జర్వ్ చేయండి సార్, స్క్రీన్ తీసుకోండి ఒకసారి. ఇది ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్. ఇప్పుడు మనం చేసేది వితౌట్ రిఫరెన్స్. యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ. సో హియర్ హౌ మెనీ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్ సార్? ఓన్లీ వన్ ఆబ్జెక్ట్, రైట్? ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ వితౌట్ రిఫరెన్స్. ఓకే, చూడండి సార్. అయిందా? సరే, ఒక్క నిమిషం, చిన్న కాల్ చేస్తాను. ఆఫీస్ చిన్న కాల్ చేస్తాను. టూలో అప్డేట్ చేయాలి. See sir. Okay, now Control C, Control V. యాక్చువల్గా ఇవాళ లీవ్ పెడదాం అనుకున్నా కానీ పెట్టలే. ఆఫీస్కి వెళ్దాం అనుకున్నా కానీ మస్తు నిద్ర వస్తుంది. మళ్ళీ ఈరోజు ఆర్టీఓ అంటే ఆఫీస్కి వెళ్ళి వర్క్ చేయాలి. సో 3 days మ్యాండేటరీ పెట్టారు. నాది మేడం హైబ్రిడ్. హైబ్రిడ్. సో ట్యూస్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే 4. ఒకవేళ ఈరోజు ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి, దానికంటే లీవ్ పెడితే అయిపోతాయి కదా. ఆఫీస్కి వెళ్ళే రోజు లీవ్ పెడితే బెటర్ కదా, అంతే కదా సార్? ఆఫీస్ పోకుండా ఉండాల్సి వస్తుంది కదా, బెటర్. XYZ ఫ్యూచర్లో తెలుస్తుంది లేట్. ఓకేనా? విచ్ కంపెనీ ఐఎమ్ వర్కింగ్? ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఇన్ ఎ వెరీ గుడ్ కంపెనీ. ఓకేనా? ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీ. సిన్స్ 11 years కంప్లీటెడ్. ఈ నవంబర్ వస్తే 12 years అయిపోతుంది. సేమ్ కంపెనీ. ఎర్లియర్ ఐ వర్క్డ్ ఇన్ కాగ్నిజెంట్. అక్కడ 2 years వర్క్ చేసింది. అంతకుముందు బీజే ఇన్ఫో లిమిటెడ్ అని చెప్పి బేగంపేటలో ఉండే. ఇప్పుడు అది ఐటీ సిటీ షిఫ్ట్ అయిపోయింది దుర్గంచెరువు దగ్గర. అక్కడ 2 years, 11 years, 15+. ఈ నవంబర్ 2nd వస్తే 16 కంప్లీట్ అయిపోతుంది. 15 years. మీకు తెలుసులేండి ఫ్యూచర్లో, బికాస్ ఐ విల్ షేర్ మై రియల్ టైమ్ కోడ్ విత్ యూ. సో టుడే ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు ఆఫీస్ కాబట్టి నేను ల్యాప్టాప్ తెలియదు. బట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ లైక్ ఐ విల్ షేర్ యూ లైక్ కన్స్ట్రక్టర్స్, మెథడ్స్. సార్ ఇవన్నీ ఇలా ఉంటాయి. పామ్ పేజ్ అప్డేట్ మోడల్ ఫ్యూచర్లో, ఫ్రేమ్వర్క్స్, కుకుంబర్ ఫ్రేమ్వర్క్స్. వీ హ్యావ్ రిటర్న్ అవర్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ దిస్ వే. దిస్ ఆర్ ఫ్రేమ్వర్క్ వీఆర్ యూజింగ్. ఈ రిపోర్టింగ్ ఫంక్షన్ మేము వాడతాం. ఐ విల్ షేర్ యూ, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ as a రియల్ టైమ్ మూవీ, నాట్ అమీర్పేట్. ఓకే, అమీర్పేట్లా కాకుండా ఒక హైటెక్ సిటీ, మైండ్ స్పేస్, ఆ లాంగ్వేజ్లో నేర్చుకుందాం మనం. గచ్చిబౌలి కింద, నోట్ అమీర్పేట్. బట్ సబ్జెక్ట్ అయితే మ్యాండేటరీ, ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవాలి మనం కంపల్సరీ. బట్ మనం ప్రోగ్రామ్స్ రాసేటప్పుడు ఐ విల్ షేర్ యూ, ఇలా ఉంటుంది అని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్విచ్ కేస్ స్టేట్మెంట్ రాస్తున్నాం. కండిషన్ స్టేట్మెంట్స్లో ఇఫ్ ఉంది, ఇఫ్ ఎల్స్ ఉంది, ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ ఉంది, స్విచ్ ఉంది. సో వెన్ డూ యూ గో ఫర్ స్విచ్ స్టేట్మెంట్? ఏం చెప్తాం యాక్చువల్గా? మల్టిపుల్ కండిషన్స్ వెరిఫై చేసేటప్పుడు మల్టిపుల్ ఇఫ్ కండిషన్స్ రాయకుండా డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ గో ఫర్ స్విచ్ కేస్. బట్ రియల్ టైంలో వెన్ డూ యూ గో ఫర్ స్విచ్ కేస్ నేను చూపిస్తాను. ఇలా సందర్భం ఉంది, ఈ సందర్భంలో ఐ హ్యావ్ యూజ్ స్విచ్ కేస్. ఈ సందర్భం ఉంది, ఐ యూజ్ ఇఫ్ కండిషన్. సో దీస్ ఆర్ సమ్ సిచ్యువేషన్ ఐ యూజ్ ఇఫ్ ఎల్స్. సో లైక్ I will share in future. Okay, now see the difference between object reference and by using direct object. See here. New employee ఉంది కదా ఇక్కడ, it creates an object. Whenever you are writing as a new, right, it create an object. And what is object name here? చెప్పండి. Employee. So object name is employee. Employee is an object. Loads ఏంటి సార్? క్లాస్ వాల్యూస్. మీరు రెండు లోడ్ చేస్తారు దేంట్లోకి? క్లాస్ వాల్యూ. డూ వీ హ్యావ్ ఎ రిఫరెన్స్? నో. సో నో రిఫరెన్స్. ఎర్లియర్ ప్రోగ్రామ్లో ఇక్కడ ఎర్లియర్ ప్రోగ్రామ్లో here we have a reference, right?
Here, ఇక్కడ రిఫరెన్స్ ఉందా? ఎంప్లాయీ ఈఎంపీ అని రిఫరెన్స్ ఉందా? ఇప్పుడు లేదు. ఓన్లీ ఇదే ఉంది, న్యూ ఎంప్లాయీ అని ఉంది అంతే. సో నో రిఫరెన్స్ హియర్. ఓకే, నో రిఫరెన్స్. బట్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ఫర్ దిస్ స్టేట్మెంట్. దట్స్ ఇట్. Now, what is the value there for in EMP name? Srikar ఉంది కదా, Srikar word display చేస్తుంది. That's it. But now I'm displaying one more value for the same class with the new employee. అంటే మళ్ళీ అప్డేట్ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అయిపోయింది. అన్న సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి సార్? సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ న్యూ ఎంప్లాయీ డాట్ ఈఎంపీ ఐడి. సో అగైన్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఎ న్యూ ఆబ్జెక్ట్. Again, it will create a new object. But previous program lo, come on sir, how many objects created, sir? Only one object, and we are referring with what, sir? EMP dot EMP name, EMP dot EMP ID. But here, no reference, no reference, no reference. Again, it will create a new object here like this. So again, it will create a new object like this. And the object name is what, sir? Employee. Employee. No reference is there. No reference is there. No reference is there. But displaying which value, sir? EMP ID. దీంట్లో ఉన్న EMP ID ఎంత సార్? 100 displays. So these are different between object reference and by direct object difference. అక్కడ ఏం చేసింది సార్? ఒకటేసారి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాము. మల్టిపుల్ టైమ్స్ వీ కెన్ యాక్సెస్ ద క్లాస్ వాల్యూ, వేరియబుల్స్ అండ్ మెథడ్స్. బట్ హియర్ if it is without object reference, I want to access 10 values, 10 objects you have to create. 10 objects you have to create. For example, here, if I write like this, for example, here, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది కదా ప్రోగ్రాము. If I write one more time, if I write one more time like this, it won't create a new object here. It won't create a new object. You know, employee.emp name is there, emp.emp name is there, 2 times is there. It won't create an object. But if I write like this here, suppose I have a statement, one more statement like this. System.out.println new employee employed. Like this, ఇలా ఉందనుకోండి. ఇలా ఉందనుకోండి. So once again, I am accessing. You can access any number of times. This statement also create a new object. You know? So whenever I want to access only one time, go like this. But I want to access multiple variables multiple times. So then go for what's it? Object reference. Because there it is creating only one time object. But here, if I access 10 times, same variable gaani, multiple variable gaani, 10 objects create చేస్తుంది. But object reference lo, only one time object creates, and we take the reference for that. So this is about the class and objects. ఏం లేదు, just creating a new object అంతే, తేడా ఏం లేదు. Unnecessarily nothing, there is no space, there is no difference. ఇదొక ఆబ్జెక్ట్, ఇదొక ఆబ్జెక్ట్ అంతే. Unnecessarily you are creating objects in runtime. These objects creates in where? RAM. So whenever you are executing any program, right, temporary memory ఎక్కడ ఉంటుంది? RAM లో ఉంటుంది. సో ఇట్లా మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తారు అనుకోండి, అప్పుడు ఏం సార్, జావా ప్రోగ్రాము స్పీడ్ తగ్గుతుంది. ఇక్కడ అంటే మనకు అదంతా అవసరం లేదు కానీ, బట్ యూ హ్యావ్ టు నో ద కాన్సెప్ట్ ఫర్ దిస్. ఏనా? బట్ వెన్ ఎవర్ ఐ వాంట్ యాక్సెస్ ఓన్లీ సింగిల్ వాల్యూ, సింగిల్ టైమ్, this I can go with that. But multiple times of multiple variables I want to access, go with the object reference. ఎందుకు? It creates only one object. It creates only one object. You know, but here multiple objects. So that's the difference between creating an object by using different object reference. Next one is what's it? By using without reference. This chapter, class and objects. What's a class? Class is a collection of variables and methods. What is the object, sir? The object is an instance of a class. Why should I create object? Why you have to create an object, sir? To access display, to access the ending class values. What are the class values? Maybe variables, maybe methods. ఇప్పుడు మనం వేరియబుల్ చూసాం కదా, in futures methods chapter లో how can I access methods, that we'll see. How can I access class values? By creating an object. How can I create an object, sir? 2 ways. What are those?
Why object references without object reference? Without reference ends up, it creates a new object. But if you have a referencer, for that object ఒక పేరు ఉంటుంది అన్నట్టు, ఒక అసైన్ చేస్తుంది. So whenever I want to access the values from that object, I am using this reference variable. Because unnecessarily I don't want to create one more object. Okay, na? Suppose I want to destroy this. Madam, student, I want to destroy this. For example, this is clear, right? Okay, now see here. Suppose I am creating object like this, employee emp is equal to new employee. Okay. System dot out dot println emp dot employee id. Okay. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది సార్ ఇక్కడ? ఫస్ట్ ఈఎంపీ నేమ్ అని వస్తుంది ఇక్కడ, అంతే కదా? అంతే కదా సార్? సి స్టేట్మెంట్ రైట్. ఎంప్లాయీ ఈఎంపీ is equal to new employee, రైట్? ఏం చేస్తుంది సార్? అది ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది కదా, ఇట్లా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది. క్రియేట్ చేసి ఇవి లోడ్ చేస్తారు. దీస్ టూ వాల్యూస్ ఆర్ లోడింగ్. Loading and assigning this object to one variable emp. Okay, emp refer చేస్తుంది. So this object is referring to this variable and the object name is what, sir? Employee. So that if I write like emp.emp id రాసినప్పుడు ఏమొస్తుంది సార్? అక్కడ 10 అని వస్తుంది, 100 అని వస్తుంది. Suppose I want to remove this reference. ఈ కనెక్షన్ తీసేయాలనుకున్నప్పుడు emp is equal to null. But I am displaying the value again. Okay, now see here. No syntax errors. See, what's the meaning of this one, sir? Now you are removing this. There is no relation now. You are removing this. Connection layer. Now, what is the value for this now? Error. ఇక్కడ రిఫరెన్స్ లేదు కదా సార్, ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది చూడండి. వేరే విధంగా చేస్తున్నా మీకు అర్థం కావడానికి. చూడండి సార్, ఇప్పుడు డిస్ప్లే చేసింది వాల్యూ. ఇప్పుడు ఏం చేశాను సార్? అది నల్ చేశాను, అంటే ఆ కనెక్షన్ తీసేసాను. ఇప్పుడు ఎర్రర్ వస్తుంది. సో హౌ టు డిస్కనెక్ట్ ది రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ విత్ ఆబ్జెక్ట్? ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ ఇది ఈక్వల్ టు నల్. నల్ అంటే ఏంటి సార్? అక్కడ తీసేస్తున్నారు ఆ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్, దానికి మ్యాపింగ్ తీసేస్తున్నారు. సో నౌ ఈఎంపీ is not pointing to any object. So that's the reason you are getting one error. What is the error message you are getting, sir? Null pointer exception cannot read filed emp id because emp is null. సార్ ఇదేంటి సార్? ఇదేంటి సార్? అదేంటి సార్? వేరియబుల్ మెథడా, క్లాసా, ఇంటర్ఫేసా, కన్స్ట్రక్టరా? ఇప్పుడు చెప్పారు కదా క్లాస్. మరి ఇదేంటి సార్? ఈ డాట్ పెట్టి ఇదేంటి సార్? ఇది ప్యాకేజ్. ఒక ప్యాకేజ్లో ఇది ఒక క్లాస్. ఓకే, లైన్ నెంబర్ 15 దగ్గర ఎర్రర్ ఉంది, ఇక్కడ ఎర్రర్ ఉంది. ఎందుకు? ఐఎమ్ మేకింగ్ యాజ్ ఎ నల్. అది సంగతి, ఓకేనా? దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది క్లాస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఎనీ డౌట్స్? నో డౌట్స్ కదా? సో ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ వీడియో క్లాస్ ఆడియో మీకు పంపిస్తారు కదా, ఒకసారి వినండి. విని మీరు ఓన్గా చేసుకోండి. ఇప్పుడు నేను ఎంప్లాయ్ క్లాస్ రాశాను కదా, ఇప్పుడు మీరు స్టూడెంట్ క్లాస్ క్రియేట్ చేయండి. స్టూడెంట్ నేము, స్టూడెంట్ కోర్స్ నేమ్, 2 వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేయండి. ఆ వాల్యూస్ని యాక్సెస్ చేయండి 2 ways, బై యూజింగ్ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్, వితౌట్ యూజింగ్ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్. నల్ పెట్టి మళ్ళీ రన్ చేయండి, ఎర్రర్ వస్తుంది. ఏనా? ఇది హోంవర్క్, టుడే హోంవర్క్. ఏనా? సో కంటిన్యూషన్ టుమారో విల్ సీ Selenium Class.
లొకేటింగ్ ఎలిమెంట్స్. లొకేటింగ్ ఎలిమెంట్స్. రేపు క్లాస్ మిస్ అయితే మళ్ళీ నెక్స్ట్ బ్యాచ్కు రండి. ఇఫ్ యూ మిస్డ్ టుమారో క్లాస్ సార్, కమ్ ఇన్ నెక్స్ట్ బ్యాచ్. టుమారో చాప్టర్ ఇస్ లొకేటింగ్ ఎలిమెంట్స్. ఈ చాప్టర్ లేకుండా మీరు ఏ సెలీనియం ప్రోగ్రామ్ రాయలేరు. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఇది బేస్ కాన్సెప్ట్ టు రైట్ ఎ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ సెలీనియం. ఇది లేకుండా మీరు ఏ ప్రోగ్రామ్ రాయలేరు. రేపు క్లాస్ మిస్ అయితే నెక్స్ట్ బ్యాచ్కి రండి. మళ్ళీ ఎల్లుండి అవసరం లేదు. సార్ నేను ఎల్లుండి వస్తానంటే ఒకసారి ఆడియో క్లాస్ విని రండి. ఓకేనా? రేపటి క్లాసు సాయంత్రం విని ఎల్లుండి రండి. వినకుండా మీరు ఎల్లుండి డైరెక్ట్ వచ్చారనుకోండి, మీకు ఏమీ అర్థం కాదు. Because locating elements is a base chapter to write a Selenium program. Very, very important concept that we will discuss tomorrow. Tomorrow timing, sir? 7:45. I will share the documents which we covered till now in WhatsApp group today. By EOD, I will share it. Regularly, I will maintain the notes in this group. I will share the notes after the session. And regarding this audio classes from front office, you will get. Because it takes some time to convert this audio, this class converting into audio classes, it takes some time. వాళ్ళు పంపిస్తారు గ్రూప్లో, బట్ మెటీరియల్ మాత్రం నేను క్లాస్ అయిపోయినా నేను పంపిస్తాను. ఓకేనా? టేక్ కేర్, బాయ్. సో టుమారో టైమింగ్స్ వాట్ సార్? 7:45. 11:30కి వచ్చారు మళ్ళీ. ఓకేనా? టేక్ కేర్, బాయ్ సార్. సార్ ఆన్లైన్ గైస్ ఓకే సార్? Online guys. Right, sir. Okay, sir. Right, sir. Bye, sir.